You have 5 grains: wheat, barley, buckwheat, oats, and rye. That after Pesach, we have to check if we're allowed to eat it or not. So it depends. If we planted it before Pesach and the roots started coming out before the first night of the Omer, in the Hebrew date it's Tet Zayin ניסן. The English date is the 4th of April, the 17th of April 2022, this year. So anything that was planted and the roots started coming out before this date of these 5 grains, we're allowed to eat. After this date, we have to wait for next year. Anything was planted from now after the Homer, we have to, when it's ripe, we have to wait till next year. Now what happens if we want to eat the wheat and barley? So we have to check when it was planted. So we have to make sure, even in Chutzlaretz, it's prohibition of a Chodesh to eat what was planted. If it wasn't ready before the Zayin ניסן, if it wasn't planted before the 9, we won't be able to eat it. So we have to check that it has a good hechsher, that it was planted before the Zayin ניסן, to start eating it now. If we picked it now and it was planted like only after the Zayin ניסן, so we have to wait for next year. If we wait for next year, so it will rot. So what do people do? They throw it away. But Shemitah products, if we pick the wheat, barley, the 5 grains, and the Shemitah products, so you aren't allowed to throw it away, we have to wait till it rots. עכשיו בעברית יש 5 סוגי דגן, זה חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת, שועל ושיפון, שהם, יש להם איסור חדש. מה זה איסור חדש? זה אומר שאם מה ששתלתי והשורשים התחילו לצאת לפני ט"ז ניסן, התאריך הלועזי זה 17 לרביעי 2022, אז מותר לי לאכול. האיסור הזה זה גם בחוץ לארץ, לכן צריך להיזהר שמגיעים מוצרים מחוץ לארץ, שיהיה הכשר טוב לדעת מתי התחיל להשריש החיטים סוערים. מה שהגיע אחרי, מה ששתלו אחרי והתחילו להשריש אחרי התאריך הזה, צריך לחכות לט"ז ניסן של שנה הבאה, תשפ"ג. מה שאם עכשיו זה כבר הגיע מוכן, או נגיד עוד חודש מוכן, עכשיו זה ודאי ירקב, אז מה אנשים עושים? זורקים את